Yeah. The next important event that took place in Indian history is Delhi Durbar of 1911. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ದ ಎಂಪರರ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೈವ್ ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಹಿ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಸ್ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ದ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ನ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ನ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು? ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆಂಟ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ after 1857. The king George V came to India and acquired the title as Emperor of India. This was one event that was happening. The two more other events that happened, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, first one is the Delhi was made the new capital of British. Till now Calcutta was the capital. Till now Calcutta, which was in West Bengal, ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, this was the capital of Britishers. After 1911 the capital was shifted to Delhi. By whom? George V ಅವರು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾಯಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. Now understand, once the capital is moved, understand very very carefully, once the capital is moved, will the educated people move from there to new capital or not? Of course ಹೋಗ್ತಾರೆ. Political people will also move to Delhi. Now, is there any use of keeping Bengal in their hands? ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಇನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ? That's the reason. The second thing the Emperor George V did was, first ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, the first important thing is he moved the capital from Kolkata to Delhi. When it was moved? 1911. ಈ ಇಯರ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The moment it was moved, the second thing he did was the second important thing George V did was he stopped partition of Bengal. ನೋಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿ. He stopped partition of Bengal. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1905 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು partition of Bengal. In 1911 the partition of Bengal was stopped. Because now the capital is not in Calcutta, it is not in Bengal anymore, it has moved to Delhi. And ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಬೇಕು, as a retaliation for partition of Bengal, one event was started. What is that? Swadeshi movement. ನೆನಪಿದೆಯಾ? Swadeshi movement was started. Ever since 1905 this event was still going on. ನಿಂತಿರಲಿಲ್ಲ. 1911 ವರೆಗೂ this was going on. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂತೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Did I tell anywhere that the ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ stopped? No. Starting from 1905 till 1911 this event was acting. It was giving pressure on Britishers. Event ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ George V stopped this partition of Bengal in 1911, which also gave an end to Swadeshi movement. Swadeshi movement was successful here. Swadeshi movement start ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ನೇ partition of Bengal ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ವಾ? After 6 years Swadeshi movement concluded. It started in 1905 up to 1911. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. But now there was one more problem. See, when partition of Bengal had started, the two reasons Lord Curzon gave was hard to administer, alva? Hard to administer the state since Bengal is very big, and second thing, East Bengal or current state Bangladesh was less administered. Okay, and the moment partition of Bengal was done, a new political party was involved that is called as Muslim League in 1906, and Muslims were happy because of the partition of Bengal. Now ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Bengal partition has stopped. That is, this proposal that was given to divide the Bengal is terminated. Because of this, what happened? Muslims were unhappy. This created unhappiness among Muslims due to the stopping of partition, and Hindus became happy. ನೋಡಿ, ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಆಯಿತು. Hindus became happy. Because of this, what happened? Muslims slowly started losing trust towards Britishers. It gave a negative impact on Muslims. Till now what they told, to promote the community of Muslims we are dividing it, to promote the interest of Muslims we are dividing it ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಡಿವಿಷನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ there was a small
ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಟ್ಕೊಳ್ತು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಥರ ಇದ್ದರು. ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಲೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೀಡರ್ ಈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜಿನ್ನಾ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.